Everyone, I am Arindam Ghosh. As I have already introduced myself, I am an assistant professor in the Department of English in Krishna Chandra College, a college located in Birbhum, Hetampur, Birbhum, and it is affiliated under University of Bardwan. And today I will teach my students this video, as I have already told in the previous videos, that it is primarily meant for my students of Krishna Chandra College, English honors student, 6th semester students of Krishna Chandra College. And in this particular video lecture, this is perhaps my 8th video lecture, I will discuss about feminism, which is in the discipline-specific elective syllabus of the University of Bardwan. Now, let us at first have a look into the syllabus of University of Bardwan. In the section B, there is feminism. Genealogy and definition of feminism, scope and relevance in textual reading, and major theorists of feminism. And of course, they have mentioned about some key terms like Phenocentrism, androgyny, sex and gender, difference between sex and gender, and a creature feminine. We will look into this matter later, but let us at first introduce what feminism is, what is the definition and scope of feminism. I have already prepared a PowerPoint, and I will play this PowerPoint and discuss the major issues of feminism and try to contextualize it with your syllabus. Now, what is feminism? Feminism is basically a range of diverse socio-political movements and ideologies that aim to define, establish, and achieve the political, economic, personal, and social equality of the sexes. So, as Toril Moy clearly says, that there is not a single unified movement known as feminism, but rather it is pluralistic in form. It is plural in nature, and hence she titled quite appropriately the name of her book as Feminisms. So, feminism is basically a collection of diverse socio-political movements steeped in ideologies that aim to establish the political, economic, and personal liberty and equality of especially the women and both the sexes. So, at its core, feminism is a collection of many socio-political movements. It's not a single unified movement which try to establish the rights of the women in the political level, in the economic level, in the personal level, in all the domains of the society. And it basically incorporates the position that societies prioritize the male standpoint, the male point of view. Feminists call it patriarchy. We will discuss later that what is patriarchy, and that women are treated unfairly within those societies. So feminism is basically a collection of socio-political movement steeped with the ideology that women are being oppressed throughout almost the beginning of the human society, and they try to achieve their various political, economic, personal, and social rights in this patriarchal framework. So, feminism-এর বাংলা হচ্ছে অনেকেই বলে নারীবাদ বা মানবী চর্চা। সুতরাং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাম্য তৈরির দিকে নারীবাদ আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। This is actually the universal symbol of femininity or feminism, women, and the struggle for their rights. So, feminists always try to change this kind of gender stereotyping. What is gender stereotyping? Gender stereotyping is a form of stereotyping which talks about some essential characteristic feature ingrained to that particular gender. For example, masculinity. Masculinity can be defined through the use of the chivalry, macho-ness. একটা পুরুষ কখন হবে যখন তার বেশ ভালো সিক্স প্যাক মাসল থাকবে,
যে নারীদের প্রতি নানা ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, এইভাবে ম্যাসকুলিনিটিকে দেখা হবে। পুরুষ কি, পুরুষ কাঁদে না, মেন ডোন্ট ক্রাই, মর্দ কো দর্দ নেই হোতা, হিন্দিতে একটা অ্যাডেজ রয়েছে, দ্যাট ইজ এন হিন্দি প্রভাব দ্যাট মর্দ কো দর্দ নেই হোতা, ছেলেদের নাকি কোনো ধরনের যন্ত্রণা হয় না, কে জানে। তো ফলে এইরকম বিভিন্ন ধরনের এসেনশিয়ালিজম ক্রিয়েট করা। এসেনশিয়ালিজম মানে কিছু এসেনশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার হুইচ ইজ ইনগ্রেন্ড ইনসাইড সার্টেন জেন্ডার কনস্ট্রাকশন, তাকে বলা যেতে পারে এসেনশিয়ালিজম। এইটা যখন আমরা ক্রিয়েট করতে আরম্ভ করি এবং যখন বলি যে মেয়ে মানে কি, মহিলা মানে কি, মহিলা মানে খুব ডোসাইল হবে, ইনোসেন্ট, কম কথা বলবে, একটু লজ্জা লজ্জা ভরে তাকাবে, these are various forms of essentialism that society creates, এবং তাকেই বলা হয় gender stereotype. And of course feminism seeks to establish educational and professional opportunities for women that are equal to those of men. ফলে প্রথম থেকেই নারীবাদকে বা ফেমিনিস্টদের যেটা করতে হচ্ছে, বেসিক রাইটের জন্য খুবই সাধারণ বেসিক social, political, economic right, for example, right to vote, feminine suffrage যাকে বলা হয়, right to vote in the elections, right for property, for example, equal right in the workplace, এই basic right যেগুলো have already been given to the men, to the male people, to the men due to their birth, right, তারা জন্ম থেকে এটা পেয়ে আসছে খুব ন্যাচারালি। এইটা যখন কোনো একটা পার্টিকুলার জেন্ডারকে আদায় করে নিতে হয়, জোর করে, লড়াই করে, আন্দোলন করে, থ্রু ভেরিয়াস মুভমেন্টস, তখনই মানে এই পুরো সিস্টেমটাকে আমরা তখন ফেমিনিজম বলতে পারি। যখন এই দাবি আদায়ের জন্য বা এই অধিকার, সাধারণ অধিকার আদায়ের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সো I was talking about these kind of rights. These rights are almost sounding very natural to us. These rights have already been assigned to the men due to their, almost assigned to the men as their birthrights. But the feminists have to campaign and organize various forms of petitions in order to achieve, in order to gain this kind of rights. So feminist movements have campaigned and continue to campaign for women's rights. What are these rights? Including the right to vote, a very basic right, to hold public office, একটা পাবলিক অফিসে মানে বসার জন্য বা তা মানে সেই অধিকারটা পাওয়ার জন্য একটা উইমেনকে ফাইট করতে হবে। টু ওয়ার্ক, to earn fair wages, equal amount of wage there হবে না, equal pay, and eliminate the gender pay gap, to own property, to receive education, to enter contracts, to have equal rights within marriage, and to have maternity leave. So all these rights are very actually basic in nature. Be it the right to vote, be it to hold the public office, to work, to earn fair wages, equal amount of pay, and eliminate gender pay gap, to own property, to receive education, to enter into contracts, and to have equal rights within marriage, and the maternity leave. But women didn't get it so easily. They have to go through various forms of movements. So feminists have also worked to ensure access to legal abortions and social integration, and to protect women and girls from rape, sexual harassment, and domestic violence. এই সমস্ত রাইট, বেসিক রাইটগুলো আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যেটা কনস্ট্যান্ট চলতে থাকে সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, রেপ, গ্যাং রেপ, ভেরিয়াস ফর্মস অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট। থ্রু আউট হিস্ট্রি, আমরা যদি ইতিহাসের পাতা দেখি, থ্রু আউট হিস্ট্রি এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশন, এই ধরনের এক্সক্লুশন ফ্রম দ্য সোসাইটি চিরকাল হয়ে এসছে। সো উইমেন হ্যাভ বিন অলওয়েজ ট্রিটেড অ্যাজ আ রেস, যাদের এগেনস্টে বিভিন্ন ধরনের ভায়োলেন্স করা যায়, যাদেরকে ডিসক্রিমিনেট করা যায়, অলমোস্ট নট অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং বাট
has always been treated as a form of the other. যদি মেনরা সেলফ হয়, ম্যাসকুলাইন এন্টিটি যদি সেলফ হয়, তাহলে ফেমিনাইন এন্টিটি অলওয়েজ আদার। এই আদারাইজেশন থ্রু আউট দ্য পেজেস অফ দ্য হিস্ট্রি কনস্ট্যান্টলি বিভিন্ন সময়ে হয়ে এসছে। এবং ফেমিনিজমের ইতিহাস যদি আমরা ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের ইতিহাসও পড়ি, তাহলে এই ডিসক্রিমিনেশন, এই এক্সক্লুশনারি ডিসক্রিমিনেটরি প্র্যাকটিসের এগেনস্টে ভয়েস রেজ করার যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসটাই হচ্ছে ফেমিনিজমের ইতিহাস। সো changes in race and acceptable physical activity have often been part of the feminist movements. Now, historically speaking, feminism can be divided into various waves. Generally, feminist movements have been divided into three waves. Modern Western feminist history can conventionally be divided into three periods or waves, and each with slightly different aims based on the prior progress. Two famous feminists, Maggie Ham and Rebecca Walker, has actually devised these waves of feminist movements. So, there are basically three movements, and some later feminists have invented the fourth one. So, the first wave feminism, basically a wave belonged to the 19th and early 20th centuries, which focused on overturning various forms of legal inequalities, particularly addressing issues of the women's suffrage, that is, women's right to vote in elections. Ekebarei basic right, legal inequality, right to property, basic ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে প্রায় বাঁচার অধিকার, এই বেসিক রাইটগুলো নিয়ে ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম 19th and early 20th সেঞ্চুরিতে অপারেট করেছে। এবং বেসিক্যালি লিগাল ইনইকুয়ালিটি এন্ড উইমেন সাফরেজ স্পেশালি দ্য রাইট টু ভোট, তাই নিয়ে ভয়ঙ্কর লড়াই চলেছে। প্রথম রাইট টু ভোট যে গভর্নমেন্ট দেয়, নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট, ইন 1908, বুঝতেই পারছো অনেক পরে। এনশিয়েন্ট গ্রিক সোসাইটিতে আমরা পলিসের কথা জানতাম, আমরা প্লেটোর রিপাবলিক পড়েছি, উই হ্যাভ রেড প্লেটোস রিপাবলিক। ইন দ্যাট রিপাবলিক প্লেটো banished the poets from the ideal republic. Plato talked about women too, but never talked about the right of the women to vote. So Plato's disciple Aristotle very derogatorily talked about women, saw women in a very negative light, but Plato didn't. But যে অধিকারটা অলমোস্ট খ্রিস্টপূর্বাব্দ 500-700 বছর আগে থেকে একজন পুরুষ পেয়ে আসছে, সেটা একটা ওম্যানকে গেইন করতে প্রায় সময় লাগলো 1908 সাল। প্রথম নিউজিল্যান্ড ভোটাধিকার দেয়, তারপরে আস্তে আস্তে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশগুলো, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিগুলো ভোটাধিকার দিতে আরম্ভ করে। Then there is second wave feminism extending from 1960 to 1980. It broadened the debate to include a wider range of issues like sexuality, family, equality inside the domain of the family space, workplace, reproductive rights, de facto various forms of inequalities, and official legal inequalities. Like একটা ওম্যান যদি অফিসে কাজ করে, সে প্রমোশন পাবে কি পাবে না, অনলি অ্যাজ আ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা স্টেনোগ্রাফার হিসেবে সারা জীবন কাজ করে যাবে কি যাবে না, এই সমস্ত বেসিক প্রশ্নগুলো আসতে আরম্ভ করে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে অ্যারাউন্ড 1960s. So second wave feminism from 1960s to 1980s, 1990s, some people say, and then there emerged the third wave feminism from 1990s to 2012, 2000s. The third wave saw the emergence of the new feminist currents and theories such as intersectionality. We will see what intersectionality is. Intersectionality is basically when one particular gender or when a particular group of people is being discriminated for their identity, not only in particular one domain, but in different other domains. It is called intersectionality. An example dile porishkar bola jabe. For example, a black woman working in a white male-dominated office. She is being discriminated not only for blackness, her
skin color which is black, এটা হচ্ছে না, কারণ there are various male members who are black working on that particular office. She is not also being discriminated because she is a woman. তার কারণ সেখানে আরো অনেকগুলো নারী কাজ করছে who are basically primarily white. So she is a black woman. তার আইডেন্টিটি দুটো দিক রয়েছে, একটা হচ্ছে সে ব্ল্যাক, তার স্কিন কালার ব্ল্যাক, এবং সে ওম্যান, এই দুটো পার্টিকুলার জায়গাতে বিলং করছে, তাই সে ডিসক্রিমিনেটেড হচ্ছে, and hence it is called intersectionality. আমি যদি একটা ভেন ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে একটা অফিস, সেই অফিসের মধ্যে হোয়াইট মেল সুপিরিয়র পেট্রিয়ার্কাল হোয়াইট মেল পিপল কাজ করছে, হোয়াইট ফিমেল কাজ করছে, ব্ল্যাক কাজ করছে, ব্ল্যাক মেল পিপল আর কাজ করছে, আর ব্ল্যাক উইমেন কাজ করছে। এখানে ব্ল্যাক উইমেনরাই স্পেসিফিক্যালি ডিসক্রিমিনেট হচ্ছে, কারণ তার এই ভেন ডায়াগ্রামে যে সার্কুলার অংশটা সেটা খানিকটা উইমেনদের দিকে যাচ্ছে, আবার খানিকটা ব্ল্যাক মেলদের দিকে যাচ্ছে। So hence he is discriminated because of her skin color as well as because of her gender. So skin color plus gender, যখন সে তার রেস বা এথনিসিটির জন্য ডিসক্রিমিনেটেড হচ্ছে, আবার তার জেন্ডারের জন্য ডিসক্রিমিনেট হচ্ছে। ইন্টারসেকশনাল আইডেন্টিটির একটা দিক দিয়ে নয়, দুটো দিক দিয়ে ডিসক্রিমিনেটেড হচ্ছে। সো যখন কোনো একটা পার্টিকুলার আইডেন্টিটির দুটো বা তিনটে দিক দিয়ে আমরা ডিসক্রিমিনেটেড হই, তাকে ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম বলা যেতে পারে। সেক্স পজিটিভিটি ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ ফেমিনিজম, আমি পরে হয়তো ডিসকাস করবো এটা। সেক্স পজিটিভিটি মিনস একটা সময়ে ফেমিনিস্ট থিওরিস্টরা এটা চিন্তা ভাবনা করতো যে সেক্সুয়ালি দে হ্যাভ অলওয়েজ বিন এক্সপ্লয়েটেড, কিন্তু ফর এক্সাম্পল অ্যান্টি পর্নোগ্রাফি ফেমিনিস্ট যারা বিশ্বাস করতো দ্যাট উইমেন আর অলওয়েজ বিং কমোডিফাইড অ্যান্ড অবজেক্টিফাইড, বাট আফটার 1990s and after 2000 this form of this virulent expression of sexuality has been imagined almost as a liberating experience, almost as an experience of liberation. তো এইভাবে যখন ফেমিনিস্টরা সেক্সুয়ালিটিকে দেখতে আরম্ভ করলো, তখন থেকেই এই সেক্স পজিটিভিটি মুভমেন্ট শুরু হলো। ইকোফেমিনিজম ইজ বেসিক্যালি a form of eco-critical thinking, যেখানে নারীকে পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, women are being compared to various natural objects of the planet, and যেখানে চিরকালই মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে এই মাদার আর্থ হ্যাজ অলওয়েজ বিন এক্সপ্লয়েটেড, সেরকমভাবে মহিলাদেরকেও চিরকাল এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে। নেচারের সঙ্গে উইমেনকে ইকুয়েট করার চেষ্টা ইকোফেমিনিজম বলা যেতে পারে। ট্রান্স ফেমিনিজম, various emergence of the various forms of LGBTQ rights, lesbian, gay, bisexual and transvestite. So these forms of trans rights যখন ইমার্জ হচ্ছে ফেমিনিজমের মধ্যে, তখন তাকে বলা হয় ট্রান্স ফেমিনিজম। And post-modern feminism can be referred to various forms of post-structuralist thinking of feminism, যেখানে উইমেনকে ন্যাচারালি ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু দিয়ে লিবারেশনের কথা উইমেনরা বলছে, that language is always been constructed as almost as a male hegemony. তো সেই ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিকনস্ট্রাক্ট করার কি দিকের কথা ভাবা যেতে পারে, তার কথাই থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের পোস্ট মডার্ন পোস্ট স্ট্রাকচারাল ফেমিনিজম স্কুল ভাবছে। Then some critics also said that another wave emerged after 2012. It is known as the fourth wave of feminism, which used social media to combat various forms of sexual harassment, violence against women, and rape culture. And it is also known as Me Too movement. যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করা হচ্ছে এই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টকে কমব্যাট করার জন্য, তার এগেনস্টে লড়াইয়ের জন্য, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মহিলারা উঠে আসছে তাদের নিজস্ব স্টোরি অফ এক্সপ্লয়টেশন কনফেস করার জন্য। This is the emergence of the fourth wave feminist movement from 2012 onwards. Now, before beginning and discussing about various feminist theorists, I'll talk about some basic concepts related to gender studies. যে বেসিক কনসেপ্টগুলো না জানলে তোমরা জেন্ডার স্টাডিজ বা এই ফেমিনিজম, ফেমিনিস্ট লিটারেরি ক্রিটিসিজম বুঝতে পারবে না, সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা টার্ম হ্যাজ অলরেডি বিন রেকমেন্ডেড ইন বার্ডওয়ান ইউনিভার্সিটি সিলেবাস, লাইক এক্রিচার ফেমিনাইন, লাইক
Phenocentrism, etc. So সেইগুলোই বেসিক কনসেপ্টের সঙ্গে আমি আলোচনা করে নেব। So what is patriarchy? Patriarchy. The word patriarchy has been etymologically originated from the Greek word patriarchos, which means related to father. That which is related to father. Patriarchy exact Bangla হচ্ছে পুরুষতন্ত্র. So patriarchy is basically a form of system in which the male people control everything, men control everything. It's a form of system in which political leadership, moral authority, and every other forms of privileges which is available in the society has been controlled by the male. So patriarchy is the name for the system that privileges men. And in the system, the primary power, the primary source of power is, of course, men, and they hold most and all of the power. And it is difficult or impossible for women to reach the same status of men in this particular system. So patriarchy হচ্ছে এমন একটা কনসেপ্ট, এমন একটা সিস্টেম যেখানে মেল gender, যেখানে men of the society controls everything. And patriarchy does not mean a small group of men are sitting in a room actively making decisions to oppress women. Rather, it's the name of a system that historically has given men more rights than women. So patriarchy is a system that tries to establish male superiority, the superiority of the men over female, in terms of political leadership or moral authority or economic superiority in every spheres of life. যে সিস্টেমটা ক্রিয়েট করে ফিমেলকে রিপ্রেস, অপ্রেস এবং সাপ্রেস করার জন্য, সেই সিস্টেমটার নাম হচ্ছে পেট্রিয়ার্কি। এবার এই পেট্রিয়ার্কি অনেকগুলো ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল, সোশ্যাল লেভেল, ইডিওলজিক্যাল লেভেলে অপারেট করে। সাম ফর্মস অফ পেট্রিয়ার্কি এতটাই সাটল অ্যান্ড সাবটেরেনিয়ান যে সেটাকে পেট্রিয়ার্কি বলে হয়তো আপাতত দৃষ্টিতে মনে হয় না, কিন্তু ইট ইজ very much a patriarchal system. For example, তোমরা already you have read in second semester Bravely for the Queen by Mahesh Tatani, যেখানে ত্রিবেদী হাউসহোল্ডের, ব্যাঙ্গালোরের ত্রিবেদী হাউসহোল্ডের কে মানে আপাত দৃষ্টিতে দেখে on a very superficial level দেখে বোঝার উপায় নেই যে কি ভয়ঙ্কর patriarchal suppression and oppression is occurring there. কিন্তু যদি একটু ভালো করে if we deep delve inside the play আমরা দেখতে পাবো যে কি ভয়ঙ্কর হবে ত্রিবেদী sisters are being oppressed there, এবং বা who is a matriarch, who is herself a female character, she is becoming a part and parcel of the patriarchy. So there lies not a great difference between patriarchy and matriarchy. Conceptually tara hoyto different, because matriarchy is that system in which, of course, female controls every spheres of the society. বলা হয় যে pre-Pleistocene is a particular geological era. Pre-Pleistocene eraটা হচ্ছে matriarchal, যখন এগ্রিকালচার প্রথম আসতে আরম্ভ করে তারপর থেকে পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি হয়ে যায়, যখন মেল লেবারের প্রয়োজন হয় খুব বেশি করে। তার আগে সোসাইটি ছিল এসেনশিয়ালি মেট্রিয়ার্কাল। কিন্তু বেসিক্যালি পেট্রিয়ার্কি এবং মেট্রিয়ার্কির মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। দুটোই একটা পার্টিকুলার জেন্ডারের প্রিডমিনেন্সের কথা বলে, দুটোই একটা পার্টিকুলার জেন্ডারের পাওয়ার রিলেশনসের কথা বলে, যেটা বাকি জেন্ডারকে রিপ্রেস এবং অপ্রেস করবে। সো কোনোটাই ন্যাচারালি কাম্য বা আইডিয়াল নয়। সো দুটো বিভিন্ন ধরনের ইডিওলজিক্যাল সিস্টেম যেটা এক জায়গায় কিন্তু মার্জ করছে মহেশ দাত্তারির স্টোরির কনটেক্সটে। So patriarchy is basically a system যেখানে male controls everything. Moving into the next slide, আমাদের ইউনিভার্সাল সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে the basic difference between sex and gender. So what is sex? Sex is basically biologically and physiologically given property. That is sex. So sex refers to the biological and physiological differences between male and women. While on the other hand, gender is a socio-cultural and political construction imposed by the society. You have learned your gender identity through various forms of socialization. তুমি যে সমাজে বড় হয়েছো আস্তে আস্তে ছোটবেলা থেকে, এইটা করিস না, এই তুই তো মেয়ে, তুই রাত্রি 8টার সময় বেরোবি না বাড়ি থেকে, এই তুই মেয়েদের এরকম
মানে জোরে জোরে হাসতে নেই, তো কি কি করতে নেই, ভেরিয়াস ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস অফ দ্য সোসাইটি, সেটা সোসাইটি তোমাকে প্রথম থেকেই বলে দিয়েছে যে এইগুলো করবে আর এইগুলো করবে না বাবা। তো এইভাবে তোমার আইডেন্টিটি যখন কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ জেন্ডার। বাট সেক্স রিফার্স টু ইয়োর বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল আইডেন্টিটি। ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট আনলেস until you intervene through various artificial ways. Otherwise তুমি তোমার সেক্স চেঞ্জ করতে পারবে না। So sex has two main categories, one male, another female. Gender has two main categories, masculine and feminine. কোনটা পুরুষত্ব, মানে কোনটা পুরুষের মতো পৌরুষ আর কোনটা মহিলাদের মতো, এই যে ভেরিয়াস টার্মস আমাদের সোসাইটিতে ইউজ করা হয়, অ্যান্ড ভেরিয়াস ফর্মস অফ প্রোভার্বস অ্যান্ড অ্যাডেজেস দ্যাট চুরি পরে আছিস নাকি ছেলেদেরকে বলা হয়। তো যখনই আমি বলছি চুরি পরে আছিস নাকি, তখন আমি চুরিটাকে একটা এসেনশিয়ালাইজ করছি, একটা পার্টিকুলার জেন্ডারে এই চুরিটাকে অ্যাসাইন করছি। চুরিটা শুধুমাত্র মেয়েরাই পরে, যদিও সালমান খানের সময় চুরি আর অনেকেই পড়ছে, সেটা অন্য বিষয়। এই যে মানে পুরুষেরা বিভিন্ন ধরনের মহিলাদের ইউজ করা জিনিসপত্র যখন ইউজ করতে আরম্ভ করছে, তখনই সেখানে এই জেন্ডার প্রবলেম্যাটিক্স গুলো ইমার্জ করতে আরম্ভ করছে। তখনই আমরা প্রশ্ন করছি এই ট্রান্স যে কথাটা ইউজ করা হচ্ছে, বিলঙ্গিং অ্যান্ড্রোগাইনি, বিলঙ্গিং টু বোথ দ্য মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল, তখনই এই কোয়েশ্চেন অফ দ্য অ্যান্ড্রোগাইনি ইমার্জ করছে। যখন আমরা সোসাইটিতে ফিমেলদের ইউজ করা ভেরিয়াস জিনিস মেলরা ইউজ করছে, বা মেলদের ইউজ করা ভেরিয়াস জিনিস ফিমেলরা ইউজ করছে। So sex remains the same regardless of the time and culture, while gender roles, expectations may differ across time and culture. 1960s একটা উইমেন একটা অফিসে কাজ করতে চলে গেছে বাড়ি থেকে, বাড়ির বউ ভাবাই যেত না, কিন্তু এখন ভাবা যায়। মানে জেন্ডার রোলস অ্যান্ড জেন্ডার এক্সপেকটেশনস মে ডিফার অ্যাক্রস টাইম অ্যান্ড কালচার। আমেরিকান উইমেনদের কালচার অ্যান্ড ইন্ডিয়ান উইমেনদের কালচার আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, because they have been constructed in a different way. They have been constructed in a different socio-cultural epoch, in a different socio-cultural situation. তাকে কনস্ট্রাক্ট করা সেই জেন্ডারটাকে। So sex is created by the reproduction needs, that is biological features, while gender distinctions are created by social norms. এইখানে একটা গ্রাফের সাহায্যে আমি দেখিয়েছি that sex is biological, given by birth, and therefore cannot be changed. For example, only women can give birth. Definitely through artificial gestation, men also can give birth, but that is another thing, that is an artificial intervention, and only men can impregnate. For example, কিন্তু জেন্ডারে পুরো সিচুয়েশনটি র্যাডিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Gender is essentially cultural, socio-cultural in nature, learned through various forms of socialization, and therefore can be changed. Example, men and women can work as teachers, engineers, and laborers. যেটা একসময় ভাবাই যেত না যে উইমেন ইঞ্জিনিয়ার। Women and men can take care of children and the elderly. দুজনে সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে। So here lies the basic difference between sex and versus gender, sex and gender. Moving into the next slide, what is phallocentrism? Phallocentrism is a doctrine or belief that's centered on the phallus. Phallus is the male organ, male sex organ. It's the belief that identifies the phallus as the source of power in culture, in literature, in various other forms of art. Phallus is basically a male sexual organ, and it generally holds the belief that our entire society is centered on the conception of the phallus, especially a belief in the superiority of the male sex. So আমরা এই imagery of the phallus throughout across various forms of literature আমরা বিভিন্ন জায়গাতে পেয়েছি। যখনই ক্রিয়েটিভিটি, ফার্টিলিটি বা ইমপ্রেগনেশন এই সমস্ত ইমেজারিগুলো ইউজ করা হয়েছে লিটারেরি টেক্সটের বিভিন্ন জায়গাতে, তখনই এই ফ্যালোসেন্ট্রিজমের কথা বিভিন্ন জায়গাতে এসছে। What is sexism? Sexism is attitudes of behavior based on traditional stereotypes of sexual roles. When you discriminate between a male and a female based on her sex, that is known as sexism.
based on her or his physiological and biological differences. You discriminate in terms of legality, in terms of various legal rights. You discriminate him or her, and in property and various forms of legal rights, তখন তাকে sexism বলা হয়. So sexism is discrimination or devaluation based on a person's sex, as in restricted job opportunities, especially such discrimination directed against women. It is known as sexism. Another very important term, misogyny. What is misogyny? Misogyny is basically hatred of the women race, hatred of the female. আমরা মিসোজিনির এক্সাম্পল অনেক ক্যারেক্টার কি আমরা মিসোজিনিস ক্যারেক্টার দেখেছি, স্পেশালি ড্যানিয়েল ডিফোকে বলা হতো মিসানথ্রোপ, হু hated the entire humanity. And Jimmy Porter, আমরা অলরেডি জিমি পোর্টারকে পড়েছি লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে, অনেকেই বলে হি ইজ এ মিসোজিনিস্ট ক্যারেক্টার. সো misogyny is basically a cultural attitude of hatred for females simply because they are female. So it is a central part of sexist prejudice and ideology, and as such is an important basis for the oppression of the females in male-dominated society. Misogyny can be manifested through various ways, through various jokes, pornography, violence against women, domestic violence, or any other forms of violence. কিন্তু মিসোজিনির এক্সপ্রেশন আমরা সোসাইটিতে সবসময় দেখছি, এই যে একটা ছেলে বাচ্চা অবস্থা থেকে যখন বড় হচ্ছে, তার মধ্যে মিসোজিনির যে টক্সিক ম্যাসকুলাইন এক্সপ্রেশন ছোট্টবেলা থেকে তার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তার ফলেই সে একটা নারীকে অন্যভাবে দেখতে শিখছে। সেটা নারীকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখছে না, একজন তার ফেলো হিউম্যান বিইং হিসেবে দেখছে না, একটা এসেনশিয়ালি উইমেন হিসেবেই অবজেক্টিফাই বা কমোডিফাই করছে। এই যে পুরো আইডিয়াটা, অবজেক্টিফিকেশন এন্ড কমোডিফিকেশন অফ দ্য উইমেন ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড টু অ্যাডোলেসেন্স অ্যান্ড দেন ইন লেটার অ্যাডাল্ট ম্যাচুরিটি, এই যে পুরো জার্নিটাতেই অবজেক্টিফিকেশন এন্ড কমোডিফিকেশন অফ উইমেন হচ্ছে, এবং সেটার ফলেই একটা হেট্রেড টুয়ার্ডস দ্য ফিমেল রেস ক্রিয়েটেড হচ্ছে। তাকে মিসোজিনি বা মিসোগাইনি বলা হয়। মিসোজিনির অপোজিট টার্ম হচ্ছে মিস্যান্ড্রি। এই টার্মটা অনেকে জানে না বা ইউজ করে না। সো মিসোজিনিজ অপোজিট হচ্ছে, অ্যান্টোনিম হচ্ছে মিস্যান্ড্রি, জেনারেলি কম দেখতে পাওয়া যায়। সো আনলাইক মিসোজিনি, which means the hatred of the women, misandry means hatred of the male sex. So moving on to the next slide, gender role and gender stereotype. I mean, already খানিকটা বলেছি that what is gender stereotyping. Gender role is basically assigning various forms of social roles or assigning various forms of essential qualities or behaviors or attitudes to a particular gender. একটা পার্টিকুলার জেন্ডারের জন্য কোন কোন জিনিসগুলো নর্মাল কোট আনকোট যদি আমরা ভাবতে শুরু করি, আমাদের সোসাইটিতে এরকম ভাবায়, তখনই তাকে বলা হয় অ্যাসাইনিং ভেরিয়াস ফর্মস অফ জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং। স্টিরিওটাইপ করা মানে এটাকে একটা মোনোলিথিক ক্যারেক্টার ট্রেট আমি ধরে নিচ্ছি, সেই পার্টিকুলার ক্যারেক্টার ট্রেটটা একটা জেন্ডারের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল, ইরেসপেক্টিভ অফ টাইম এন্ড স্পেস, ইউনিভার্সাল। ধরে নিচ্ছি যে ফিমেলরা চিরকাল রান্নাই করে যাবে, উইমেন বা মেনরা চিরকাল অফিসে কাজ করে যাবে। তো এইরকমভাবে আমি যখন কোনো ভেরিয়াস সোশ্যাল কালচারাল অ্যাক্টিভিটি বা অ্যাটিটিউড অ্যাসাইন করতে আরম্ভ করি একটা পার্টিকুলার জেন্ডারকে, তখন তাকে বলা হয় জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং। সো it's basically a sex role, it's a social role encompassing a range of behaviors and attitudes that are generally considered acceptable, appropriate, or desirable for people based on their biological or perceived sex. So gender roles are usually centered on conceptions of masculinity and femininity. আমি বারবার বলছি, এই যে construction of the gender identity through defining masculinity and femininity আমাদের সোসাইটিতে সবসময় ঘটে। তো what is masculine stereotype? That male are very logical thinking, rational thinking personality. They're very aggressive. At the same time, they're exploitative, strategic, independent, competitive,
male is the boss and the decision maker, always have to be এরকম একটা ব্যাপার যে পুরুষ মাত্রই তাকে বস হতে হবে, সে ডিসিশন মেকার, সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে পৃথিবীতে, কে দিয়েছে কে জানে। কিন্তু ন্যাচারালি কোনো সোশিও কালচারাল পলিটিক্সের কারণে মেলরা সোসাইটিকে কন্ট্রোল করছে, তাই এসেনশিয়ালি কিছু ম্যাসকুলাইন স্টিরিওটাইপ তারা ক্রিয়েট করেছে, এবং এই সমস্ত স্টিরিওটাইপগুলোর মধ্যে এই জিনিসগুলো পড়ে যে তারা এসেনশিয়ালি লজিক্যাল, র্যাশনাল, অ্যাগ্রেসিভ, দে আর দ্য কন্ট্রোল মেকার্স। অন্যদিকে ফিমেল আর বেসিক্যালি ইমোশনাল, সাবমিসিভ, দে আর ডোসাইল, দে আর ইনোসেন্ট, they are spontaneous, they are sympathetic, they are tolerant, they are cooperative. Naturally, female কে তোমাকে কোঅপারেটিভ হিসেবে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে, না করলে তুমি কেমন করে বাঁচবে? তোমাকে রাত্রেবেলা অফিসে কাজ করার পরে ভাত কে দেবে? ফলে ফিমেলকে এসেনশিয়ালি মার্জিনালাইজ করা এই ম্যাসকুলাইন স্টিরিওটাইপিং এর একটা বিরাট বড় কাজ। এই ম্যাসকুলাইন পলিটিক্সের এটা কাজ যে ফিমেলকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য এই সমস্ত পার্টিকুলার কোয়ালিটিগুলো বলতে হবে দে আর এসেনশিয়ালি ইনগ্রেন অ্যান্ড ইনবিল্ড, বায়োলজিক্যালি ইনবিল্ড ইন ফিমেল। যে উইমেনরা রান্না করার জন্যই এই পৃথিবীতে এসছে, উইমেনরা শুধুমাত্র উইদাউট এনি ফর্মস অফ পেমেন্ট, উইদাউট এনি ফর্মস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিনের পর দিন এই ফ্যামিলিয়াল মেকানিজমে রিপ্রেসড হতেই এসছে। তাদের আর অন্য কোনো কাজ নেই, খুবই ভালো, তারা ডোসাইল, তারা সিম্প্যাথেটিক, তাদের মধ্যে ভেরিয়াস ফর্মস অফ ইনোসেন্স কাজ করে। ফলে তাদেরকে একটা পার্টিকুলার লাইটে দেখানোই হচ্ছে প্যাট্রিয়ার্কাল পলিটিক্সের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ থিং, দিস কাইন্ড অফ politics is known as essentialism. So what is essentialism? Essentialism is the concept that states that there are certain innate essential differences between the two gender, between male and female, and that is we are born with certain traits. এর থেকে বাজে কথা হয়তো পৃথিবীতে হয় না, কিন্তু মানে এই পলিটিক্সটাই পেট্রিয়ার্কি চিরকাল অপারেট করায়। So this is often used as an explanation for why there are so many women in science and technology. বলে না যে ওটা উইমেন সায়েন্টিস্ট হয়েছে, আরে তুমি বের করতে দাওনি, তুমি ছোট্টবেলা থেকে তাকে এটা শিখিয়েছো, তার মগজের মধ্যে এটা ভরে দিয়েছো যে মেয়েরা শুধুমাত্র আর্টস পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে, আর ছেলেরা সায়েন্স পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে, ছেলেরা কমার্স পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে, কিন্তু মেয়েরা ওই বাংলা, ইংরেজি এই সমস্ত সাবজেক্টগুলো পড়ে। সো through various forms of socialization and social mechanism, ছোট্টবেলা থেকে মেয়েদের ছোট মগজের মধ্যে এটা ভরে দেওয়া হয়েছে যে there exists a concept known as essentialism, which states that there are certain innate and essential differences between men and women, and these differences are due to their biology and physiology. এর ফলে অনেক জিনিস তোরা বুঝতে পারবি না, আর অনেক জিনিস আমরা বুঝতে পারবো, ফলে তোদের জন্য এই সাবজেক্টটা নয় বাবা। প্রথম দিকেই বলা হচ্ছে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তোদের জন্য নয়। তোর কি করে যাবি? তোর একটা স্টিল প্ল্যান্টে কেমন করে কাজ করবি ওই ভয়ঙ্কর গরমের মধ্যে? পারবি না, তোদের জন্য নয়। এই যে একটা ভাগ করে দেওয়া, এই যে ডিসক্রিমিনেশন, এই যে একটা পার্টিকুলার ডোমেন বা সেক্টরকে মেলদের মতো করে এক্সক্লুসিভলি কনস্ট্রাক্ট করা, এইটাকেই বলা হয় এসেনশিয়ালিজম। So it's a form of discrimination which sometimes raised by women under the guise of equal but different. So now moving on to the next slide, what is androgyny? Androgyny তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে টার্মটা রয়েছে। Androgyny basically characteristic of possessing the most positive personality characteristic of males and females regardless of their actual sex. So this term has been coined by Virginia Woolf, and this term has not actually been coined by Virginia Woolf. This term has actually been popularized by Virginia Woolf in literary criticism, in feminist literary criticism. So androgyny মানে হচ্ছে when I am possessing the positive personality trait of a male as well as a female. আমার মধ্যে দুই ধরনের জিনিসই আছে, আমার মধ্যে যেরকম ফিমেল ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে, আমার মধ্যে যেরকম ফিমেল স্পন্টেনিয়াসনেস
থাকতে পারে, ফিমেল ইমোশন থাকতে পারে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মধ্যে এসেনশিয়ালি একটা স্ট্রং ক্যারেক্টার, যেটা এসেনশিয়ালি ম্যাসকুলাইন ক্যারেক্টার বলে ধরে নেওয়া হয়, সেটা রয়েছে। তো এই যে দুটো জিনিসের, দুটো পজিটিভ ট্রেটের একটা সংমিশ্রণ, একটা অ্যাডমিক্সচার অফ টু positive traits from both the gender is known as androgyny. A person who does not fit neatly into the typical masculine and feminine gender roles of their society, usually tagged as social outcasts. অ্যান্ড্রোগাইনাস যারা হয়, আমরা ইউনাক বলি তাদেরকে, অনেক এই যে ফ্লেক্সিবল জেন্ডার আইডেন্টিটি যাদের হয়, তাদেরকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এই সোশ্যাল আউটকাস্টের পর্যায়ে ফেলে দিই। এখানে একটা ছোট্ট গ্রাফিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিকের মতো দেখানো হয়েছে, এটা পরবর্তীকালে জুডিথ বাটলার বলবেন পারফরমেটিভ জেন্ডার রোল, পারফরমেটিভিটি অফ জেন্ডার বলে উনি বলবেন। বডিটা আমার মেলের মতো হতে পারে, কিন্তু আমার ব্রেন এবং আমার অন্যান্য সমস্ত ইমোশনগুলো একটা ফিমেলের মতো অপারেট করতে পারে। আমার ব্রেনটা একটা মেলের মতো অপারেট করতে পারে, কিন্তু আমার বডিটা ফিমেলের মতো। এরকমভাবে আমি অর্ধেক মেল অর্ধেক ফিমেল হতে পারি। ফলে এটা আমার পার্টিকুলার চয়েসের উপর বিলং করছে, আমি কোন জেন্ডার রোলটাকে কোন জায়গায় চুজ করবো সেটা আমার উপরে ডিপেন্ড করছে, কিন্তু সোসাইটি সেটা করতে দেয় না। এবং সেই জন্যই অ্যান্ড্রোগাইনাস কোয়ালিটিকে সোশ্যাল আউটকাস্ট হিসেবে ট্রিট করা হয়। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টার্ম যেটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করবো, যেটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে, দ্যাট ইজ এ ক্রিচার ফেমিনাইন। Literally this word actually means women's writing, but basically it's a strain of the feminist literary theory that have originated in France in the early 1970s. Early 1970s এ ফ্রান্সে যখন র্যাডিক্যাল ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম শুরু হয়, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, লিউজ ইরিগারে, হেলেন সিক্সিউ, তারা এই টার্মটাকে কয়েন করে প্রথম। সো a creature feminine, the term has first been coined by the French feminist and literary theorist Helen Sixou, Cixous, Sixou অনেকে pronounce করে, in her famous 1975 essay The Laugh of Medusa. So Sixou's attempt to aim to establish a genre of literary writing that deviates from traditional masculine styles of writing. আমি বারবার বলছি যে 1970s এর র্যাডিক্যাল ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম যেটা প্রথম জিনিসটাকে অ্যাটাক করে, সেটা হচ্ছে দ্য ফাউন্ডেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ। And they say that language is itself a discourse, it's a political tool, and hence this language has always been used by the male throughout history in order to control female, and hence মেয়েদেরকে একটা নতুন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রিয়েট করতে হবে। এই লিবার্টিকে পেতে গেলে, unless and until they create a new form of language, almost a volcanic form of language which is illogical in nature, যেটা এই মেল লজিক্যাল স্ট্রাকচারকে ভেঙে দিতে পারে, unless and until সেটা করতে পারছে, ততদিন অবধি এটা হবে না। The female should write through their own blood and sweat, তাদের রক্ত তাদের ঘাম দিয়ে এমন একটা লেখার স্টাইল তারা ইনভেন্ট করবে যেটা that will be completely distinctively different from male modes of writings. So it is known as a creature feminine, মহিলাদের জন্য মহিলাদের লেখা, which will deconstruct all forms of traditional masculine styles of writing, and one which examines the relationship between the cultural and physiological inscription of the female body and female difference in language and text. এমন একটা লেখা যার মধ্যে নারী দেহ প্রকাশিত পাবে, যার মধ্যে নারী দেহকে সেলিব্রেট করা হবে, দ্যাট ইজ এ ক্রিচার ফেমিনাইন। So it's a theory that foregrounds the importance of language for the psychic understanding of the self. It talks about the importance of language in constructing various gender stereotypes, and Sixous is searching for what Isidore Isao refers to as the hidden signifier in language. I mean, already তোমাদেরকে signifier এবং signified পড়িয়েছি। Signifier is the sound image and signified is the concept of that this signifier refers. And always there occurs a kind of arbitrariness between signifier and signified. সবসময় যে signifier যে কনসেপ্টকে বলছে, সবসময় তার মানে মানুষ অনুযায়ী, সাবজেক্টিভিটি অনুযায়ী পাল্টে যায়। আমি অলরেডি সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি। সো হিডেন সিগনিফায়ার, যে মানেটা এখন অবধি এই সোসাইটিতে এই মেল ডমিনেটেড পেট্রিয়ার্কাল হেজিমোনাইজড
সোসাইটিতে যে মানেটা কোনো এক্সপ্রেসড হয়নি একটা সিগনিফায়ারের, সেই হিডেন সিগনিফায়ারকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। সো a creature feminine is the quest or is the search for these hidden signifiers. Helen Sixu, for the first time, coined this term in her famous essay, The Laugh of Medusa. Medusa was the female priestly assistant of Bacchus. Bacchus' assistant, Medusa, যার চুল সার্পেন্টাইন ওয়েতে আকাশের মধ্যে দেখা যেত, মেঘের মতো আর কি। সো একটা ট্র্যাডিশনাল হিস্টোরিক্যাল ম্যাড উইমেন ফিগারকে রেফার করার জন্য মেডিউসাকে রেফার করা হয়। সো দ্য লাভ অফ দ্য মেডিউসা, আমি আনলেস অ্যান্ড আনটিল সেই রকম ধরনের একটা ইলজিক্যাল ফিমেল রাইটিং যতক্ষণ ডিসকভার করতে পারছি, ততক্ষণ এই মেল স্ট্রাকচার, শভিনিস্টিক মেল স্ট্রাকচারগুলোকে ভেঙে ফেলতে না পারছি, ততদিন অবধি মানে আমার পক্ষে এই ল্যাঙ্গুয়েজের ডিসকোর্স থেকে যতক্ষণ আমি বেরোতে পারছি ভেঙে, ততক্ষণ অবধি আমার পক্ষে একটা ফিমেল রাইটিং ক্রিয়েট করা পসিবল নয়। এবং সেটাই ক্রিচার ফেমিনাইন বলছে। আমরা পরে সেটা নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করব। সো now let us begin with a brief history of gender oppression. So as I've already told, that throughout the history of the human civilization, the voice of the women has been relegated to the margins, and they have always been suppressed by the patriarchal society. This is actually the Venus of Willendorf figure. This is a prehistorical artifact to have been carved during the European Upper Paleolithic Age, Old Stone Age. আমরা যদি একটু ভালো করে দেখি এই আর্কিটেকচার দিকে আমরা বুঝতে পারবো যে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভনেস, this woman is perhaps pregnant, lactating woman, তার দিকে খুব ভীষণভাবে emphasize করা হয়েছে। ফলে women has always been treated as a form of reproductive machine, সেটা ওল্ড স্টোন এজেই হোক আর 2020 সালেই হোক না কেন। তো এইভাবে যে কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফিমেল ফিগার পেট্রিয়ার্কিতে সবসময় হচ্ছে, তার কথাই ফেমিনিজম বলার চেষ্টা করছে। ফর এক্সাম্পল, in Epic of Gilgamesh is the first known literary work by our forefathers. So the Epic of Gilgamesh from the ancient Mesopotamian epic, it shows that Gilgamesh, the priest king of the city of the Uruk, is a rapist. এবং আমরা যদি ancient Greek myth দেখি, Jews and others, they are all basically rapists. So এই রেপকে ভ্যালোরাইজ করা, এই একটা পার্টিকুলার জেন্ডারকে স্টিগম্যাটাইজ করা, সাপ্রেস করা, অপ্রেস করা, এটা পেট্রিয়ার্কির হিস্ট্রির মধ্যে এসেনশিয়ালি হিডেন। Through the Epic of Gilgamesh, we can encounter the fact that a man could divorce his wife anytime he wanted. But if a woman wanted to divorce her husband against his will, she should have been made a slave. So বুঝতেই পারছো যে যদি নারীরা কিছু চাইছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে যখন সমাজ কিছু চেয়েছে, তখনই তাকে মার্জিনালাইজ করা হয়েছে, তাকে পাগল বলা হয়েছে, পাগল বলে তাকে চিলেকোঠার মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে। ম্যাড উইমেন ইন দ্য অ্যাটিক, গিলবার্ট এবং বুবারের লেখা বিখ্যাত টেক্সট, তার কথা আমরা পরবর্তীকালে আসবো। 19th সেঞ্চুরি ফিমেল ইমাজিনেশন নিয়ে ডিসকাস করার একটা টেক্সট, তার কথা আমরা পরে বলবো। কিন্তু চিরকালই এই মার্জিনালাইজেশনের প্রসেসটা চলেছে। সো talking about various religious and philosophical roots of patriarchy, আমি জাস্ট কিছু প্যাসেজ কোট করে দেখাচ্ছি কেমন করে প্রথম থেকেই এই ফেমিনাইন এবং ম্যাসকুলাইন কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে, এবং চিরকালই প্রথম থেকেই উইমেন হ্যাভ বিন মার্জিনালাইজড। So from Bible I'm quoting, this is how bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called a woman. আমরা জানি that woman is being created from the rib of the Adam, Eve কে ক্রিয়েট করা হয় অ্যাডামের হাড় থেকে, রিব কেজের হাড় থেকে। and Genesis বললো, so God created a man in his own image, but woman একটা চিরকালই সাপ্লিমেন্টারি ডেরিভেটিভ ফিগার, যেটা অ্যাডাম থেকে আবার ক্রিয়েটেড হলো। তাহলে ভগবান কিন্তু ডাইরেক্ট উইমেনকে ক্রিয়েট করেন। Aristotle says that the female is female by virtue of a certain lack of qualities. Female is female by virtue of a certain lack of quality. কোনো quality নেই female. Nietzsche, the famous German philosopher, said that woman is God